යාළුවනේ අද මට ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆෑන් එකක්. සවුන්ඩ් එකට ගහලා බැලුවා. සවුන්ඩ් එක ගහලා ස්විච් එක ඔන් කරපුවාම යන්තම් තමයි කරන්නේ. උනටම දැම්මත් යන්තම්. ඔය ගාන්ට කරගෙන මොකක්ද අවුල කියලා. ගන්න දෙන්නේ හොදලා ගන්න. ගන්න බෙදතරම් දෙනවා. මේ විශේෂයෙන් කියන්නේ තියෙනවා මේ මෙන්න ඇනේ ඉස්සර තියෙන මේ නොබ් එක සාමාන්‍ය නට් එකක් කරගන්නේ වමට මේක දකුණට කරපුවා තමයි මේ ගලවන්න තියෙන්නේ. මේ පෑන් එකේ මේ උඩ ඇනේ තට්ට ගලවන්න හරි. සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ දකුණට තද වෙන්නේ මේක තියෙන්නේ දකුණට ගුරුල් වෙන්නේ. ගලව ගන්න වැඩි එන්න මට නෑ මොකද ගලව ගන්න එක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. ඊට පස්සේ මම මෙතන දෙන කැප් එක ඊට පස්සේ ටලෙට අපේනන්ති 1.5 microfarad kepala cek kalau belum sebentar
ඉන්සුලේටර් ක්ලිප් එක කරනවා මේ කේබල් ටයි එක පොඩ්ඩක් කපලා ලයින් එක කට් කරලා බලමු කේප් එක හොඳයිද කියලා. ඒක මෙහෙම චෙක් කරලා බලන්න කොයිඩ් එකත් එක්ක තියෙන පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. ඒක වෙන්නේ කට් කරලා බලන්න නැත්තම් කොයිල් එකෙන් හරහා නහන්ද මම චෙක් කරනවා. ඔයාලට කැප් එකේ කට් කරලා ඔය කැප් එක දෙපැත්තට දිගවම හරියට ගන්න ඕන. දශම 4.98ක් තියෙනවා කියන්නේ කැප් එක හොඳයි. ඒ කැප් එකේ අවුලක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මේක කියන්නේ අවුල් මොනටර එක. කැප් එක හොඳට තියෙනවා. motor කරන්න යනවා. motor කරලා sekali meja panah ini biarin kayak tuh ini nanu double border teman hari Cepat no ini keterangan engine no ini keterangan dan itu makhluk sama sekali dan berbahaya.
ඌරු උඩට යන්තම් කරගන්නවා. ඌරු උඩ විතරයි මොකද මේ කොයිල් එක ඇතුලට එම ඔයිල් ගන්නත් එහෙම අනිවාර්යෙන් කොයිල් එක විච්චෙනවා කරන්ට් එක දීපේටි. අනිවාර්යෙන්ම අන්තයට පැහැදිලි මොකද තියා ගන්න ඕනේ. ඌරු උඩට කොහොමද ඔයිල් ගන්න. කොයිල් එක ඇතුලේ ගියොත් කොයිල් එක ගලකින් ගන්නවා කරන්ට් එක දීපුවා. ටික පියදනවා. පියදාලා කරන්ට් එක බලමු මොකද නේ. ඕනනම් ඉතින් මෙහෙම තියාන කරන්ට් එක තියලා බලනවා. මොකද මේ ජරා ගොඩක් සුද්ධ කරන්න ඕන කොහොමද කියනවා. මේ මොතිය කරන්ට් එක පුරවන වැඩ තියෙනවා. හරි. වැඩ. බලන්න මේ ගොඩක් කට්ටියට රැවටෙන එක තමයි මේ පෑන් එකේ පෙත්ත හිමීට කරගෙනකොට මේ හිතන්නේ කැපැසිටර් එක ගවුල් කියලා. දැන් මමත් මේ ගැලවුවේ කැපැසිටර් එක ප්‍රශ්නයක් කියලා හිතලා ඒ වුණාට මේ මේක තිබුණේ ඇත්තටම බෙයරින් එක ටයිට් තද වෙලා තිබුණේ මට කරා. ඔය ටිකක් දැම්ම හරි ගියා. ඔය දානකොට පොඩ්ඩක් විසිසෙන්සර් එක දෙමත් වෙන්න ඕන. ඔයිල් මේ ඇතුළට යන්නේ නැති වෙන්න දාන්න. මොකද ඔයිල් එක ඇතුළට ඔයිල් ගියොත් කරන්ට් එක දීපෙදී මේක පිච්චෙන්න පුළුවන්. හරි මම මේක හයි කරගෙන ඉන්නම් වීඩියෝ එකට.
යාළුවනේ මේ මම දැන් සෙම්බල් කරගත්තා මේක. අපි දැන් කරන්ට් එකට තියලා බලමු. කපාරෙන් තුනටම වෙනවා. ඕඩර කරලා වෙන්නේ. ගන්න බර. ගන්න හොඳටම බර. කිසිම අවුලක් නෑ. වයිස් ස්පීඩ් එකක් වැඩ. වයිස් ස්පීඩ් දෙකක් වැඩ. මට ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ මේ ගොඩක් වෙලාවට දැක්කම තට්ට කරගෙන නැතුව හරි සත්‍ය කරේ අපිට ගොඩක් කට්ටිය හිතනවා කැපැසිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා. කැපැසිටර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේක මේ පියාරින් එකේ තිබිච්ච ඉරයක් නිසා තමයි වෑන් එක තට්ටේ ආන්දමට කරගුණේ. අනික තමයි පියාරින් එක විතර නෙවෙයි පිටිපස්සේ left and right එකට පොඩි වීල් එකක් දාලා තියෙනවා. සමහරට ඒක තද වුණාමත් වෑන් එකේ පැත්තේ හිර වෙන්න පුළුවන්. ඔයගේ ගැටලු වෙනවා. ඉතින් අදට වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙනවා. අයිබෝන්.